Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasance da ku a dai cikin shirin nan namu na ciki lafiya baka lafiya. Shirin ciki lafiya baka lafiya kamar yadda aka sani abinci muke a cikinsa wanda ya dace ka ci a lokacin watan azumin Ramadana, wanda kuma inda kina bai da mu amarya ko uwar gida, wannan shirin shine wanda zai taimaka wa lafiyar jikinki da kuma lafiyar iyalinki da kuma musamman iyayenmu waɗanda suke tuna ausa ba'una, wanda yanzu lokaci ya canza. Abincin da muke ci anan muke cin cututtuka, anan kuma muke cin magani. To abin da yake faruwa a wannan shirin namu na yau Allah ya za a ga yanda za mu haɗa ɗaya daga cikin shayi da za mu yi a yau kenan, wanda shine shayin DEEN, da kuma waɗansu abubuwan muna tare da su, muna rayuwa da su, amma kasancewar mu sanya za mu sarrafa su ba, annan matsalar take. Kullum dai muna ba da shawara, ba wai ki dafa ba, ba wai ki kaiwa mai gida ba, ba wai ya ci ba, a'a me kika bashi, wani irin amfani yake da shi a jikinsa. Wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubalen da ya kamata amarya ko uwar gida ta sani kafin ta yi abinci. Yau zan dafa kaza, to kazan na dafa ba wai zaƙi ba, ba wai daɗi ba, a meye amfaninsa a jikin ɗan adam. Wannan yana daga cikin abin da ya kamata amarya ko uwar gida ta sani. Yau shayin da zamu yi kamar da gaya muku shine shayin DEEN, da kuma dindinan dai gashi nan kamar yadda ake gani. In kin ga dama ma in kin gama shayin kya iya zuwa ki dan tsunko wannan ki ce mai lovi ga wannan, shi ma zai ji daɗi, ba don komai ba saboda me ya san me aka dafa aka bashi ya sha. Amma kar ki bashi sai kin gama shayin, sai ya gama sha sai ki dauko ki ce mai kaga wannan, to da shi ne yi. Saboda haka wannan shine DEEN, kuma akwai busasshe kamar yadda yake haka. Wannan ɗanye ne, fresh one ne, wannan minti kaɗan kenan daga tsinko shi daga gona. Saboda haka za ki iya amfani da busasshen wannan da ake gani, in kika bari ya bushe ba matsala. Saboda haka za a ga yadda za mu yi amfani da shi a wannan shayi kamar yadda aka gani gashi nan dai. Wannan duk DEEN ɗin kenan ko yawwa, fulawa ce ta soyayyar shayi. Amma sannan akwai busasshen na'ana wanda kamar yadda ake gani, wannan busasshiya ce ba wai ɗanya ba ce ba, wannan ita ce busasshen na'ana. kuma kada manta waɗannan kayayyakin ka tashi shanya su, za ki shanya su ne a waje mai inuwa ake bukata ba rana ba. So wannan kenan. Saboda haka in kika tanadi waɗannan sai kuma ki tanadi siganki. Siga yana ɗaya daga cikin abin da ake amfani da shi a wannan shayi na DEEN. Wannan shayin ko kana da ulcer ko baka da ulcer ya halatta ka sha shi, ba zai damu lafiyarka ba. So illa dai abin da ke so, in kina so zaki iya dan ƙara ɗanyar cittaki a ciki, ba busasshiya ba, ɗanyar citta. Saboda haka wannan shine haɗin da zamu yi na shayin DEEN. A ci gaba da bin mu a hankali a tashar AfricaTV 3 za a ga yaya za mu ɗora wannan shayin. Assalamu alaikum wa ilal liqa.
Jama'a masu kallon mu barkanmu da dawowa. An ga yadda muka hada wani shayi na DEEN kenan, wanda kuma yanzu abin da ya rage a tashi alifin ba'un, ma'ana idan ka sha makharij huruf zai fita yadda ya dace. Kun ga yadda shayin yake. Gashi nan, wannan ba maganar ka sa wani ganyen shayi, haka ake yin sa. Assalamu alaikum wa ila liqa.